Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Honorable teacher, council, and my loving friends, praise be to Allah, peace and salutation may be upon our Prophet Muhammad, peace be upon him, who has given us from darkness the lightness min zulmati lana. Okay, let me introduce myself. My name is Marhany and I as moderator. And let me introduce my group. There are Irma Eka Pratiwi and Indah, Ainun, Salsabila as presentator. Okay, for the first material will be delivered by Sis Irma Eka Pratiwi. Time is yours. Well, thank you. The first material is the nature of communication. According to Sujana and Rifai 1989 said that communication is contained meaning of disseminating information, message, knowledge, and value with the intention to arouse the participation. The nature of communication. Basically, communication is a process. The process of operating and receiving symbols that contain meaning. Sujana and Rifai 1989 explain the understanding of communication into three main categories, such as encoding or encode, sign or signal, and decoders. Encoder or encoding, namely communicators which have a certain information and message present in password or code, such as oral language, writing, and formulation in verbal symbol or visual symbol. Sign or signal, such as message, news, or statement made and received from someone or group or recipient. Decoders is communicator who receive message. Decoders is password breaking because the communicator presents the message by using password or symbol that must be understood, lived, and understood by the content. Communication term comes from Latin, namely communicare, participate, and belong together. According to Sujana and Rifai 1989 said that communication is contained meaning of disseminating information, message, knowledge, and value with the intention to arouse the participation. The nature of communication. Basically, communication is a process. The process of operating and receiving symbols that contain meaning. Sujana and Rifai 1989 explain the understanding of communication into three main categories, such as encoding or encode, sign or signal, and decoders. Encoder or encoding, namely communicators which have a certain information and message present in password or code, such as oral language, writing, and formulation in verbal symbol or visual symbol. Sign or signal, such as message, news,
are statements are made and received from someone or group or recipient. Decoders is communicator who receive message. Decoders is password breaking because the communicator presents the message by using password or symbol that must be understood, lived, and understood by the content. Communication process can be divided into two types such as primary process and secondary process. Primary process is a communication process that takes place without mass media that multiply the number of recipients of the message. Secondary process is a process communication that takes place with the help of mechanism that multiply the number of the recipients of the message. Based on the communication process, there are two forms of communication, such as verbal communication and nonverbal communication. Verbal communication is have more widely in everyday life, and the nonverbal communication has important role of because the clarify of the message submit into the nonverbal communication is often obtained the use of nonverbal communication. There are several characteristics can be found in communication between two or more involved in communication. There are from speaker of the communication used in several reasons. The reasons are: first, they want to say something; second, they have communicative purpose; third, they choose the code of the language they have. The next material will be delivered by me. Okay guys, the next material is the nature of communication and technology. Okay, understanding of communication technology. The term communication technology became popular in the 1919 decade in the past. The term communication technology was known as computer technology or electric data processing. Secondly, in general, Lucas 2000 described the definition of communication technology is any form of technology information in electronic reader software for processing, transition, and communication equipment. Okay, the third is communication technology places more emphasis on electronic device, as stated by M. Roger on 1009. Okay, the third communication technology are more expense on electronic device, as stated by M. Roger 1986. Suggests that what is meant by communication technologies including media are microcomputers, teleconferencing, and telecom video text, and interactive cable television and communication. Okay, there are three is important in technology communication. First is scope of information technology, secondly is learning technology communication, and third baris to learning communication. Menurut Misha dan Kohler, pada tahun 2008 mereka berpendapat ada 3 komponen penting yang mana ketiganya ini harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama itu adalah penguasaan materi sesuai bidang studi dengan kualifikasi dan kompetensi yang termasuk dalam kurikulum pedagogik dan teknologi. Yang kedua itu mereka harus menggambarkan dalam satu kesatuan sama lain apa yang mereka pelajari. Dan yang ketiga adalah hendaknya harapan itu terutama bagi guru adalah sebagai tantangan sekaligus tuntutan bagi
guru akan terciptanya suatu kompetensi yang profesional untuk peserta didik. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kembali kepada moderator. Okay, thanks for the material. And the last material will be delivered by Sis Indah Ainun Salsabila. His definition of communication technology in terms of hardware. Namely, the first is communication technology is related to hardware or tools. Jadi, menurut Everett M. Rogers, teknologi komunikasi mempunyai beberapa karakteristik berdasarkan definisi yang dikatakannya mengenai teknologi komunikasi dari segi perangkat keras, yakni yang pertama, ada teknologi komunikasi berkaitan dengan perangkat keras atau alat, contohnya seperti handphone, laptop, tablet, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, and the second is communication technology appears in a certain economic, social, and political structure. Jadi yang kedua ada teknologi komunikasi muncul dalam suatu struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. And the third is communication technology carries certain values from the above structure. Jadi yang ketiga ada teknologi komunikasi membawa nilai-nilai tertentu dari struktur di atas. And the last is communication technology related to hardware in the field of communication. Jadi yang terakhir ada teknologi komunikasi berhubungan dengan perangkat keras di bidang komunikasi. And the next is according to Plaman, the very rapid development of communication technology is characterized by three characteristics. The first is there is freedom and opportunity to choose between various methods and tools to serve human needs in communication. Jadi selanjutnya ada menurut Plaman, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat ditandai oleh tiga karakteristik. Yang pertama yakni adanya kebebasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Pada masa lalu, untuk berkomunikasi hanya tersedia alat tertentu saja. Alat dan metodenya sangat konvensional, berat dan mahal. Saat ini tersedia berbagai alternatif sarana dan media yang ringan dan murah. Metode penggunaannya mudah dan hanya memerlukan keterampilan yang minimal. Dan kita dapat memilih sendiri tingkat teknologi yang diperlukan. Contohnya, pada tahun 80-an, untuk memberikan kabar kepada anaknya yang sedang kuliah di luar kota, orang tua harus mengirimkan surat atau telegram melalui pos atau melalui kurir. Dapat pula lewat telepon meski tidak merata. Lalu sekarang hal itu tidak banyak dilakukan karena orang tua dapat menggunakan telepon, email, dan SMS yang lebih murah dan cepat. Cara konvensional seperti pos dapat ditinggalkan. Lalu yang kedua, ada kemungkinan mengkombinasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai teknologi yang berbeda dan terpisah selama ini menjadi satu kesatuan. Inilah yang dinamakan dengan konvergensi. Media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan majalah bergabung dengan teknologi komputer dan internet. Surat kabar dan koran sekarang jarang dibuat dalam bentuk cetak, melainkan dalam bentuk digital. Contohnya seperti detik.com, tempointeraktif.com, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Sekarang ini penggunaan teknologi komunikasi tidak terpusat lagi pada satu alat. Berbagai alat dan media yang tersedia membuat kita tidak lagi dikendalikan oleh satu media. Pada awal kemunculannya, surat kabar mendominasi media bagi halayak. Kemudian muncul radio dan televisi yang menghilangkan ketergantungan halayak ramai pada satu media. Dengan desentralisasi, pemerintah akan kehilangan kontrolnya atas informasi-informasi yang mengalir. Desentralisasi memunculkan media dan informasi alternatif. Penggunaan teknologi komunikasi juga menjadi individual, artinya seorang individu dapat memiliki lebih dari satu media dalam satu alat. Film, radio, koran dapat kita simpan filenya dalam personal komputer yang kita miliki.
Dapat pula dibuat sebuah rancangan program radio atau TV dan koran sendiri dengan biaya yang sangat murah. TV maupun radio melalui internet tidak memerlukan pemancar. Jadi kesimpulannya, hakikat teknologi ini adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Okay, my friends, my writing for the presentation today, and I apologize if any mistakes from us, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.